account. Three types. So the personal account covers all persons, means all we natural persons. So if you come across in the name Rama, Lakshman, Muhammad, Javid, David, so all comes under personal account, natural person. And if it it represents any name of the organization, that then that also a personal account. So State Bank of Hyderabad, L&T, Accenture comes under personal account. So if we come across the name of a person or an entity, organization, then we call it as a personal account. Is it clear? Hope. Yes. So the examples for personal account, all Yes, we, sir. all we, and entities. Entities means establishments, organizations, any form of entity. It may be private, public, proprietor, any form of entity. So you started your business in the name of Srinivasa and Sons, then it's in a personal account. You started a public limited company in the name of ABC company, then it's in a personal account. So anything, any form of business, not basing on ownership. So all comes under personal account. So it may be a cooperative society, charitable society. Usmania University is a personal account, or any charitable charitable society is also comes under personal account. So it is clear now. Personal account means the name of a natural person or organization. Then the real account. All assets comes under real. What is asset? Asset means which give a benefit for a longer period. Whatever you spend, it will benefit us for a longer period, then we call it as an asset. Building, vehicle, machinery, laptop, PC, all these are examples for asset. So all these assets are tangible asset, intangible asset, one can able to see, not able to see. So the furniture, machinery, building, all these are. So I'm not visible, I'm audible. I'm not sharing any information now, just I am explaining. Yes, it's okay. I'm not sharing any screen or anything. Just I am explaining. Just listen. Okay. Then, so all assets means it may be tangible asset, intangible assets. All tangible assets, furniture, building, machinery, all these are tangible asset. Intangible asset means, see, one patent or one model you developed, so that will be used in manufacturing of that product. So then it's in a main. So it is a patent, trademarks, copyrights. So you wrote something formula, or some you developed some new thing. So that copying that one. So you are giving the permission to them. So the author write a book, or film producers, or you wrote some program. So that will be copied. So that is copyright. So all these are not visible. So then we call it as a intangible asset. So the tangible or intangible asset. So the asset means which give benefit for a longer period. We call it as a asset. So all assets comes under real account. Assets, real account. Then nominal account. Expenses, losses, income, gain. Expenses means X we spent and we are getting benefit for a shorter period. You paid transportation charges from home to college.
So that is only if once you are able to avail that facility. So that is expenditure. Not repeatedly you are going to get the benefit. So rent we paid for the premises for that period, 1 month or 6 months or year, the rent whatever we paid, for that period you are able to use that one for not a longer period. So in case of asset, till the life of the asset we are able to use that benefit. So the expenditure means something we spend to get a benefit. That benefit is for shorter period. So that is expenditure. Loss, we spent but we are not getting any benefit. If we get benefit, then it's a loss. If you are not getting any benefit, then it's a loss. You purchased a lottery ticket, nothing we yielded, so then that is loss. So whatever the fee you are paying for college, so if it is not resulted anything in your progress, then it's a loss. Then profit. So excess of our effort, whatever yielded, that is profit. You are spend some x and you are getting x square. So then that extra x whatever you arrived, that is profit. So I spent 1,000 rupees and I in return I got 1,200 rupees. So the excess whatever I received, the 200 is profit. The 200 is profit. Yes, 97. Any problem? No, sir. Okay. Then that is profit. Then gain means without effort you are getting. Say what you have got in internal marks. Without your effort, you are getting that internal marks of FAA. It's a gain. With your effort, you are getting, then that is same or more than profit. If it is without effort, you are getting the marks, you are getting something, then that is gain. हेलो हेलो सर हाँ बोलिए. मेरे को नॉट अंडरस्टैंड रिपीट अगेन What? What I have to repeat? सर रिपीट अगेन Jagdish, हाँ या what is personal account? What is personal account? Could you tell about personal account? Yes, which section from your Jagdish? Hello, Jagdish. You are from which section? Are you able to hear me, Jagdish? हेलो हेलो Yes. తాత హలో తాత చెప్పరా మనమడా. తాత నాకు అర్థమైతలే తాత అర్థం కాదు, వినాలి అని వస్తే అర్థమవుతుందిరా నాన్న. ఎస్, ఎంజాయ్ ద ఫన్. Sir, continue, sir. Yes, yes, I will continue. Swapna Shri this is from our class only. Swapna Shri, P Swapna. No, sir. I will remove that Swapna also. Yes, Swapna, is you are from our class or someone is outside? Then I am removing if you are not answering.
Yes, Swapnashri. Okay. So how this Jagdish Reddy is joined? Again, he is coming. Okay. So expenses, losses, income, and gain. Without effort, if we are getting, then we call it as gain. Now, all the aspects what we come across in the business activity are classified into three. One is personal account, another one is real account, another one is nominal account. It's clear now. Now, are you able to identify the personal, real, and nominal account? In this, any doubt? No, sir. Hmm? No, sir. Okay. Uh, Then you write down the rules. I think you know that rules, even though just you note it, the rules of that accounts, personal account, real account, nominal account. First, the heading, rules of accounts or rules of double entry are the same. So first one is personal account. Personal account. So the personal account says debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. So first here, the basic thing while recording the information into the records, always we have to think from the perspective of the business. So this is primary thing. Always what we have to think? We have to think from the business. And you feel yourself as a business. Then you are able to know what is happening in the business. If you think ourselves as an outsider of the business, then our perception will be reverse. Then our perception will be in the reverse side. So always we have to think from the perspective of the business. So what the business is receiving or the business is giving. For example, cash received from Rama. So the Rama is the giver, the business is the receiver. So we are the business. So now we are receiving. So always you have to think from the perspective of the business, not the outsider. So then if the business is receiving, we have to debit. If the business is giving, then we have to credit. So the rule of personal account is debit the receiver and credit the giver. Yes, it is clear. Debit the receiver, credit the giver. And the common and frequently you will get a question on the from this personal account, commenced business with so and so amount. So they started a business with so and so amount. So in this, always people will confuse. So just you write down, Shyam commenced business with an amount of rupees 10 lakhs. Shyam commenced business with an amount of rupees 10 lakhs. So it's a common question. The first one, you may find this transaction in any paper. Shyam commenced business with an amount of rupees 10 lakhs. Now, Shyam is the owner and he started business. Here is a confusion. Now the Shyam is the giver or the receiver. Why? Because we will mix the owner and the business. So the owner is the receiver and again the owner is the giver. So now you have to distinguish between these two, owner and the business. Already I said the entity is having its own existence.
Entity is having its own existence. Bhimala Nayak is it our student? So No, sir. if they come with our roll number, then only I will allow. Kalyan Kotagiri, you also. You are from our class. Kalyan. So So the business is separate, owner is separate. So basing on this, one concept is also there. What is that concept? Business entity concept. One can expect this one short note. Already I had given in the question, in the internal also. Or in short note also you may find. So the business is separate, owner is separate. Business having its own existence. In the eyes of law, business is treated as a person. Legally it is treated as a person. Why? Because you are able to open a bank account in the name of the organization. You are able to buy an asset in the name of the organization. You are able to enter into agreement in the name of the organization. You are getting the certificate in the name of the Usmania University. You are entering into admission, taking admission into the institution called MVSR Engineering. It's an entity which able to do all the things as a natural person able to perform. So the business is having its own existence. So the business is separate, owner is separate. Two personal accounts are there. One is owner account, another one is business account. So the business and owner, two are separate things. Now, Sham commenced business with an amount of rupees 10 lakhs. So the business, the name is not given, ignore that business name. The business is receiving cash. From where? From Sham. So now Sham is the receiver or the giver? Giver. Giver. In this, any doubt? Anyone? No, Sham is sir. the giver. No, Sham is the giver. Business is the receiver. Business is receiving money. From where? From owner. Two separate sources. Business is receiver and Sham, the owner, is the giver. So now you are recording the information related to Sham. So Sham is a personal account. He is a giver. So his account is to be credited. Always capital account will be credited. So if owner introduce money for commencement of the business, then we call it as a capital. Then we call it as a capital. So you may write it as a Sham's capital or simply capital. Capital account always stands credit. Now, what the business is receiving? Cash. The business is receiving cash. Cash is an asset, liquid asset. Liquid means it can be converted, it can be change its form into any form easily. So we call it as a liquid asset. We call it as a liquid asset. So cash is an asset. So asset means real account. What real account says? Debit, what comes in, credit, what goes out. So now we have to debit cash account. So the entry is cash account debit to Sham capital account or capital account. So it's a common transaction you will find in each and every question paper if journal is given. X commenced business, Sham commenced business, Y commenced business. So cash account debit to capital account. Cash account debit to capital account. Then similarly reverse to this, if he had taken the money for his personal use, so whenever he introduced money, then we call it as capital. Whenever he takes the money for his personal use, then we call it as drawings. So instead of the name of the owner, we will write two accounts. One is capital account, another one is drawings account. Both are
personal account. Both are representing owner. If he introduce money, then capital. If he takes money for his domestic personal use, then we call it as drawings account. So Sham takes money, withdrawn money, 25,000 for his personal use. The next transaction, Sham withdraw money for his personal use, rupees 25,000. So Sham and 25,000. Now instead of Sham, what we will write? Drawings. So he is the receiver. He is taking money from the business. So from business, cash is going out. Then who is receiving this? Sham is the receiver. So Sham is the receiver, personal account. So it should be debited. So instead of Sham, what we are supposed to write? Drawings. So always drawings account stands debit. Capital account stands credit. So drawings account debit. Then what is going out? Cash is going out. So cash account is to be credited. Drawings account debit to cash account. Drawings to cash. Similarly, cash deposited into bank. So cash is going out. Bank is the receiver. So one is cash, another one is bank. Cash real account going out, credit. Bank is the receiver, debit. Bank is the receiver, debit. Sir, once again explain, sir, second. Sir, Contra Entry. ఓ కాంట్రాక్ట్ ఇంకా చాలా టైం ఉంది బాబు. Just here in the contra means cash book. Whenever we come across cash book, then I will explain that contra entry. Sir, cash withdrawn for office purpose. Yes, cash withdrawn from office use ante cash vastundi. Bank is the giver. Cash account debit, bank account credit. Bank personal account, giver, credit. Cash is asset coming in debit. Clear? Cash withdrawn for office use. Someone asked. So cash withdrawn from bank for office use. So cash is coming into the business. So real account debit what comes in. Bank is a personal account. Bank is the giver. Bank account is to be credited. Bank account is to be credited. Clear? Yes, sir. ఇంకా ఎవరైనా అడిగారు? Second one once again. Second one, which one? Cash deposited into bank? No, sir, withdraw. कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक. देखिए कैश विड्रॉ करे तो क्या हो रहा? कैश आ रहा बिजनेस में, बैंक दे रहा. Isn't it check? Cash is coming Yes, in, bank is the giver. So cash real account, cash is a real account. So cash is coming in, debit what comes in, credit what goes out. So cash is coming in, cash account is to be debited. कैश आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट को क्या करना है? डेबिट करना. किधर से आ रहा है? बैंक से आ रहा. बैंक दे रहा अपने को. बैंक इज द गिवर. देने वाले को क्रेडिट करना, लेने वाले को डेबिट करना. पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. बैंक इज द गिवर. So bank account is to be credited. Yes? Sir. Yes, sir. Here, if it is, so as someone asked, withdrawn from bank for office use. Instead of office use, personal use is there. Then bank is the giver, owner is the receiver. No cash. Bank is giving money. Who is taking money? Owner is taking money. It is not coming into the business. So owner is the receiver. Owner account, drawings account, when he takes money from the business for his personal use. Bank is the giver. Bank account is to be credited. Both are personal account. Both are personal account. Debit the receiver, credit the giver. Owner is the receiver. So instead of owner account, we will write drawings account. Bank is the giver. Bank account is to be credited. Drawings to bank account. Yes, it is clear. Yes, sir. Now we will see some transaction related to purchase, sales, purchase return, sales return. Whenever we purchased goods, then we will write purchases account. Whenever we sold goods, we will write sales account. What is goods? Whatever the article we used, employed in the business for trading, we call it as goods. So for Sir, is this about real account or personal account? which Your one? explanation. The goods is real Goods. account. Goods is real account.
So once you explain three rules, real account, nominal account rules, what comes on, I mean, Already credit, in the debit. beginning I said, and I asked you to note it that one. Maybe you joined later, I think. No, I asked sir, you I'm asking about debit, credit, sir. that one only, Baba. I Oh, said to note down. So are you having a pen and paper? yes, sir. I have. First you note down. Those who are came late, first you note down the principles of debit and credit. Okay. Personal account, debit the receiver. Personal account, debit the receiver. Credit the giver. Personal account, debit the receiver, credit the giver. Second, real account. Real account. Debit what comes in. Debit what comes in. Credit what goes out. Debit what comes in, credit what goes out. So the real account means all assets. For your reference, you write down in front of real account all assets. In front of personal account, all we and organizations. Persons and organizations comes under personal account. The third one, nominal account. Nominal account, debit all expenses and losses. Debit all expenses and losses. Credit all income and gain. Credit all income and gain. So nominal account covers expenses, losses, income and gain. Nominal account covers expenses and losses, income and gain. Okay, it's clear now. Yes, sir, it's clear. Oh, okay. Now, see, in case of purchase and sales, so whatever the trader buy with the intention of sales and whatever he sell for the intention of making profit, that is called as goods. Whatever the things he employed for trading, we call it as a goods. So the grocery, he will sell all grocery, it's a goods. For automobile, all vehicles are treated as a goods. For hardware, all hardware, mobiles and all equipments are treated as a goods. For Tanishka, the gold and jewelries are treated as a goods. Or furniture, then he for him the all furniture is treated as a goods. So goods is a real account. Goods is a real account. So whenever see here, some authors also treat purchases is an expenditure. You may also treat it as a, you may also get a doubt. Purchase means a expenditure, sales means income. Okay, you may treat them as a purchases as a asset, as a expenditure and sales as a income. So you may treat it as a purchase and sales as a nominal account, or you may treat it as a purchase and sales as a real account. In both the case, the outcome will be the same. So some authors called or referred it as a real account. Some authors referred it as a nominal account. Why they referred it as a real account, I will show that later now. So in both the case, we will see the outcome in both the case. Now we will consider it as a real account. So purchased goods for rupees 10,000. The transaction, note it, purchased goods for rupees 10,000. So the two aspects in this transaction, one is purchases, another one is 10,000. Or you may call it as goods. Instead of goods, you are considering purchases. So purchases, one aspect, another one is cash. So the real account says if coming in debit, if it is going out credit.
So when you are purchasing, goods are coming in. So purchases debit. You are making payment, cash is going out, cash account is credited. So the real account says debit what comes in, credit what goes out. So goods are coming in, you have to debit. Then cash is going out, you have to credit. So this is one perception. The second one, as a nominal account. So nominal account purchases means expenditure. So nominal account says expenses and losses debit. So then also you have to debit purchases account. So if we treat it as a nominal account, then also it is purchases is a expenses debit. The result is same. If it is real account, then also it is coming in. So you have to debit. In both the case, purchases account stands debit. Always purchase stands debit. Then sold goods for rupees 25,000. Sold goods for rupees 25,000. In this case, sales and cash. So the first, if we treat it as a real account. So sales means you sold, goods are going out. Credit what goes out. And what you are receiving cash. Cash is coming in. So cash account, debit, and sales account, credit. So cash, debit, and sales, credit. Now if we treat it as a nominal account, what nominal account says? Debit all expenses and losses, credit all income and gain. Sales means in income. So you have to credit sales account. So if you treat it as a nominal account, then also the outcome is credit, sales credit, purchases debit. If you treat it as a real account, then purchases debit, sales credit. Now, coming to returns. We purchased, but it is not up to our requirement. So you are returning them. So goods returned to X and company rupees 1,000. For the transaction, note it. Goods returned to X and company rupees 1,000. So now if we treat it as a nominal account, then it is not an expenditure or income. You are returning. So here we fall in confusion. So that's why if we treat it as a real account, in all four transactions, you are able to identify them easily. So when we returning goods to outsider, earlier what we purchased, so then goods are going out, real account says credit what goes out. So purchases return credit. And X and company is the receiver, so his account is to be debited. Personal account, debit the receiver. So goods return to X and company. So if we are returning, then that is purchase return. If we are receiving as a return, then it's a sales return. So you are returning means earlier we purchased, now you are returning. So purchases return. So goods are going out, purchase return account credit, and the receiver, the company name or the person, his account is to be debited. So goods return to X and company. So X and company debit and purchases return account credit. Similarly, Y and company return to us. If it is returned to us, then it is a sales return. It is returned to us means earlier we sold them. So now he is returning that one. So sales return, goods are coming in, real account, debit. Sales return, debit. The person is the giver, personal account, credit. So in case of purchases, it stands debit always. Sales, credit. The returns reverse. Purchases debit, purchase return credit. Sales credit, sales return debit. Then in case of credit transaction, if the name is given, then you have to think about as a credit transaction. If it is if the name is not given, then it's a cash transaction. Earlier I said purchased goods for rupees 25,000. So it is clear, just we paid cash and we had taken goods. So now purchased goods from X and company for rupees 25,000. Name is given, then from whom we purchased, then it is treated as a credit transaction. Then also, if it is for cash is specified, name is given, purchased goods from X and company for cash. It is clearing. The name is given, it's not having any importance, it is for cash. So then you have to ignore the name. If for cash is not given, then you have to consider the name. Then we treat it as a credit transaction. Credit means
due. The consideration is not paid. We promise to pay later or promise to receive later. So purchased goods from X and company 25,000, then purchases X and company. Purchases debit, X and company personal account, giver, you are purchasing, he is giving that goods. So you are receiving. So he is the giver, his account is to be credited. So purchases debit means automatically that account will be credited. Same in case of sales. Sold goods to Y and company. So he may said on credit or simply it is sold goods to Y and company. If it is credit, then also it is credit. If it is silent, then also it is credit. If it is specified for cash, then it's in a cash. Then you should not consider the name. Purchased, sold goods to Y and company. So Y and company and sales. So sales credit Y and company is the receiver debit. He is in a debtor. If he stands as debit, then he is in a debtor. Debtor means the person on who owe to us, we call him a debtor. The person on who due to us, we call him as a debtor. If we due to someone, then we call him as a creditor. See, in earlier case, purchased goods from Y and company. So we due to Y and company is in a creditor. So if we due to anyone, we call him as a creditor. If anyone due to us, then we call him as a debtor. Okay. Now, purchased furniture from Godrej and company. So this is also credit transaction. So furniture and Godrej and company. Furniture asset you purchased, it is coming in debit. Cash, so Godrej and company is a personal account. He is the giver. He is giving that furniture to us. So he is the giver. His account is to be credited. Then we will make payment to Godrej and company. Check issued to Godrej and company for rupees so and so. So Godrej and company is the receiver. Check means we are giving instruction to the bank for making payment. Those the person on who present this instrument, it's an unconditional order to honor that instrument. So the bank is the giver and Godrej company is the receiver. Debit the receiver, they credit the giver. Yes. So we had seen some examples of personal account, real account. Then nominal account, expenses. Paid salaries, paid rent, paid electricity bill, paid telephone bill. All these are expenses. Expenses debit. How you are making payment? Cash. So here also the name is given. Paid salary to Ram. What it is saying? Paid salary to Ram. Due salary to Ram, then it's in a credit. Then you have to consider Ram. So you should not consider name in case of expenses and income. Already it is fulfilled. Paid rent to landlord. Paid. Paid means cash transaction. You made payment. So expenses debit and cash account credit. Or if it is check, bank account credit. Paid salaries through check or through bank, rupees 25,000. So salaries, expenses debit, bank is the giver, credit. Received commission from X through check. So commission received, income. So paid means expenditure. In case of nominal account transaction, paid means expenses, received means income. So commission received, income, credit. How we received? In the form of check, means the bank is going to give that money. So our bank account is going to collect that money. So the banker is the receiver. So bank account is to be debited. So this is about nominal account transaction. Just we have seen how to write the journal entries. So the basic things one should know the rules of debit and credit. Personal account, debit the receiver, credit the giver. Real account, debit what comes in, credit what goes out. Nominal account, debit all expenses and losses, credit all income and gain. Then in each and every transaction, it's an art. You have to identify two aspects. One is benefit receiving, one is benefit losing. That's why we call it as a double entry system of accounting. In each and every event, you will find two aspects. You will receive benefit and something, in case ourselves or someone losing benefit, or we are losing benefit and in our case another aspect is gaining benefit.
or some opposite person is losing, gaining benefit. So that will happen within us or with opposite. So then we call it as a double entry system, identifying both the aspect in the transaction and recording them. So first you have to identify both the aspects in the transaction. Then you have to recognize what type of account it is. Then you have to apply the rule of that account. Then you have to learn whether it stands debit or credit. Hope it is clear, I think. Yes, So sir. you go through some transaction, whatever we did in the classroom. Then come with the doubts in the next class. If you are not having any doubts in journal, then we will move to other topic. If you are having any doubt in that journal, we will clear in the next class. Thank you. Yes. Yes, sir. We will move to next. We'll move to next topic in next class or today itself. Today itself. First class. Hmm? Today, Sir, sir. Today today only. itself will complete 2.5 units, sir. Today you have to complete 2.5 units. You just summarize, sir. We'll work out on it parallelly. Okay. Sir, say topic wise Co- slowly. Sir. We'll Sir, complete cover and all we'll topics, ask sir. doubts. Cover all topics, sir. Summarize. Okay. So then trial balance. So in case of trial balance, so now we had seen that accounts, personal account, real account, nominal account. So in case of personal account, in doubtful accounts, they will give debit balance and credit balance. If name is given Ram, so then they will give debit or credit. So if it is debit balance, credit means credit balance. Apart from that, bank always debit balance. So if it is loan, then we call it as a bank loan. Then it's a credit balance. See, if we owe to someone, then it's a credit balance. If someone owe to us, then it's a debit balance. Bank owe to us, so then bank account balance, so then it's a debit balance. Bank loan, we owe to the bank, then it's a credit balance. Overdraft, bank overdraft, that is also credit balance. Then debtors debit balance, creditors credit balance. Capital credit balance, drawings debit balance. And in case of real account, all assets debit balance, no question of credit balance. Furniture, land, building, cash, all comes under assets category. All assets shows debit balance. Then coming to nominal account, expenditure debit balance, income credit balance. So then how to identify expenditure and income? So simply if it is given salary, rent, commission, interest, telephone, all these are expenditure. If it is an income, then you will give either credit or received. Interest in bracket credit, then it's an income. Income credit, debit all expenses and losses, credit all income and gain. Or received, interest received, commission received, rent received, then it's an income. So for preparation of trial balance, if it is asked, so then you have to remember these things. So the debit balance and credit balance will agree. This is about trial balance. Then coming to cash book. Cash book, all receipts debit side, all payments credit side. Very simple. Cash real account, receipts debit side, payment credit side. Simple cash book. If it is 2-column cash book, cash and discount. Whenever we receive the cash, we will allow the discount. So along with that cash, you will write discount in providing one extra column. Similarly, in credit side, payment and discount. If it is 3-column cash book, cash, bank, and discount, all the three accounts will appear in one place. Then again, the receipts debit side, payments credit side. If the receipt is done through cash in cash column, if it is done through check in bank column. And if the payment is done through cash in cash column, and if the done through check in bank column. So it is very simple.
If it comes in debit side, if it goes out, credit side. If it is payment, credit side. If it is receipt, debit side. Pole Sampath Kumar is from our class. Yes, Sampath Kumar, P. Okay. So if it is receipt, debit, if it is payment, credit. At the time of receipt, if any discount we allowed, then along with that you will write on debit side. If it is payment, along with that payment you will write discount in the discount column. And here someone asked about contra entry. Here you will come across contra entry. So the contra entry means all only the two transactions. Whenever we deposit money into bank or whenever we withdraw money from bank, it influences cash and bank. We are maintaining two accounts. One is cash account, another one is bank account. So whenever you deposit money into the bank, your cash balance will diminish and bank balance will increase. Whenever you take money from the bank balance will reduce and your cash balance will increase. Is it clear now? So whenever we deposit, cash is going out. So for cash, it's a payment. So in credit side, you have to write in cash column. And bank is the receiver. In debit side, you have to write in bank column. Whenever you write in bank column, in particular column, write down cash. If it is cash column, bank. Opposite aspect you have to show in particular column. So if we deposit cash into bank, cash is going out, payment. So write on credit side. And for bank, it's a receipt on debit side in bank column. Similarly, if we withdraw the money from bank for office use, so the business is receiving money, cash is coming in. For cash, it's a receipt, debit side in receipt column, debit side in cash column, debit side in cash column. Then credit side in bank column. For bank, it's a payment. For bank, it's a payment, credit side in bank column. Then the discount column, just you have to put totals, debit side and credit side. And cash column, bank column, you have to balance. Balancing, you know that which side it is more, you will place the same on the both the side. The difference will record it as a balance. Yes, it is clear now. 3-column cash book. So the money withdrawn for personal use from bank. Then it's in a drawings. Cash is going out. Who is receiver? Owner is receiver. So only it is in a payment. So in credit side, you have to write by drawings in bank column. If it is cash, in cash column. It's not a contra entry. Please remember, cash withdrawn for personal use is not a drawing. It's not a contra entry. Credit side, you have to write by drawings. If it is withdrawn from bank, in bank column. If it is withdrawn from cash, then in cash column. Yes, it is clear. Very good. అర్థమైంది కదా? Yes, sir. Then petty cash book. It is very simple. I think no need of any explanation regarding petty cash book. One can expect petty cash book or 3-column cash book or bank reconciliation case statement or 2 from this unit. Yes, any doubt in petty cash book? Only receipts you will write on debit side. All payments you will write on credit side. In one column you will write all payments, and in individual column you will provide for each expenditure. Yes? Yes, sir. Sir, advertisement ఏ కాలం రాయాలి సార్ పెట్టి క్యాష్ బుక్? ఒక కాలం ఓపెన్ చేయి అడ్వర్టైజ్మెంట్ అని. టెక్స్ట్ లో సండ్రీ అనే దాంట్లో ఇచ్చారు సార్. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి తెలుసా, నువ్వు ప్రతి దానికి అట్లా ఓపెన్ చేసుకుంటూ పోతే ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి ఒక అన్ని కలిపి ఒక దాంట్లో వేస్తాం లాస్ట్ సండ్రీస్, మిస్లేనియస్ ఆర్ సండ్రీస్ అని. ఇక్కడ హార్డ్ అండ్ ఫాస్ట్ రూల్ ఏం లేదు, ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క రకంగా ఉండొచ్చు. ఎస్ ఓకే సార్. దెన్ బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్. బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ ఒక చిన్న లాజిక్ మీకు అర్థమవుతే బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ క్లియర్. కూడడం మైనస్ చేయడం. సో ఎప్పుడు కూడాలి మనం, ఎప్పుడు మైనస్ చేయాలి, ప్లస్ ఎప్పుడు చేయాలి, మైనస్ ఎప్పుడు చేయాలి అనేది క్లియర్ చేసుకోవాలి. మీరు జస్ట్ ఇమాజిన్ చేయాలి, బ్యాంక్ అకౌంట్
మీదే అనుకొని. You have to imagine yourself that bank account is yours. So then that bank account is maintained by ourselves in 3-column cash book, and it is maintained by the banker. So in a particular time, both the books should be shown same balance. If it is not showing the same balance, then we will do that reconciliation. If both the records are revealing the same, then no need of preparing reconciliation. When there is a difference, then we need reconciliation. So one book balance you will take and the differences you will apply, then you will arrive the another book balance. So in your question, they will give either cash book balance or passbook balance. If cash book balance is given, then you have to find out passbook balance. If the passbook balance is given, then you have to find out cash book balance. The logic is the book balance which you are going to find out. If that book balance is more due to this transaction, then you have to add. If that book balance is less, then you have to subtract. Repeat it, sir. Huh? Once again, repeat it. I will repeat. ఇప్పుడు మనకు 2 బుక్స్ ఉన్నాయి. ద సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్కు 2 బుక్స్ ఉన్నాయి. మనం రాసింది క్యాష్ బుక్, బ్యాంకర్స్ రాసింది పాస్బుక్. సో పాస్బుక్లో బ్యాలెన్స్, బ్యాంకులో మన క్యాష్ బుక్లో బ్యాలెన్స్ 2 సేమ్ ఉండాలి. నీ దగ్గర ఉన్న రికార్డు ప్రకారం బ్యాంకులో ఎంత పైసలు ఉండాలి అనుకుంటున్నావో బ్యాంక్ వాళ్ళ దగ్గర కూడా అంతే ఉండాలి. సో అది లేకపోయేసరికి మనకు డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్, మనకు చెక్ వచ్చింది, 20,000 రూపీస్ చెక్ వచ్చింది. ఇంతకుముందు బ్యాంక్లో 1,00,000 రూపాయలు ఉందనుకుందాం. 20,000 చెక్ వి రిసీవ్డ్. సో యూ రికార్డెడ్ దట్ ఇన్ అవర్ క్యాష్ బుక్. సో 1 lakh plus 20,000, it become 1,20,000. So your cash book is showing 1,20,000. Now what you did, you deposited that check into the bank. బ్యాంక్లో వేశాడు. వేయగానే ఆ పైసలు బ్యాంక్ వాడు రాసేస్తాడా? No, he will take some time. You have to get the confirmation whether that person is having sufficient funds or not. Then it should be transferred to your account. So for this, he will take 1 or 2 days. Meanwhile, if you had seen, so the bank లో ఎంత ఉంటుంది? 1,00,000 ఉంటుంది. మీ దగ్గర ఎంత ఉంటుంది? 1,20,000. సో ఇది డిఫరెన్స్. ఇఫ్ డిఫరెన్స్ ఉంటేనే మనం ఏం చేయాలి? రికన్సిలేషన్ చేస్తాం. సో వాడు ఏం చేస్తాడు? క్యాష్ బుక్ బ్యాలెన్స్ ఇస్తాడు 1,20,000. నౌ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ పాస్బుక్ బ్యాలెన్స్. పాస్బుక్లో ఎంత ఉంది? 1 lakh ఉంది. ఎందుకు 1 lakh ఉంది? ఇట్ ఈస్ నాట్ కలెక్టెడ్ ఇన్ ద బ్యాంక్, సో ద పాస్బుక్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ లెస్. If we recorded in cash book, so the cash book is more. So the cash book balance is given in the question. You have to find out passbook. So the passbook is 1 lakh. So passbook is less than the cash book. So you have to subtract. So 20,000 minus just same in the 1,20,000 minus 20. So you got passbook balance. So the book balance which you are going to find out due to the transaction, if it is more, you have to add. Due to the transaction, if it is less, you have to subtract. So we'll take some example. In all the case, we are having cash book balance and you have to find out passbook balance. It's clear. Now you are going to see, you are going to find out passbook balance. So due to the transaction, if that passbook balance is more, you will add. If that passbook balance is less, then you will subtract. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఇదేంటి? 1 చెక్ డిపాజిట్ చేశాం. ఇంకొకటి 1 lakh ఉంది, రెండిట్లో మనం చెక్ ఇచ్చాం, 20,000 చెక్ ఇచ్చాం. whenever we had given the check, immediately we recorded in our cash book. అప్పుడు ఏమైంది? క్యాష్ బుక్ బ్యాలెన్స్ 1 lakh, we had given check 20,000 minus, it become 80,000. now cash book is 80. మనం ఎవరికైతే చెక్ ఇచ్చామో అతను ఇమీడియట్గా పోయి క్యాష్ తీసుకోవాలని ఉందా? లేదు. ద లైఫ్ ఆఫ్ ద చెక్ ఇస్ 3 months. సో విత్ ఇన్ దట్ టైమ్ హీ మే డిపాజిట్ అండ్ కలెక్ట్. So meanwhile, if you had seen in passbook is 1 lakh, where your cash book is 80,000. Now you have to find out passbook. Passbook లో ఏమైంది? 1,00,000 ఉంది. సో నువ్వు క్యాష్ బుక్ కు 20,000 యాడ్ చేస్తే నీకు పాస్బుక్ వచ్చింది. సో ద పాస్బుక్ ఇస్ మోర్, సో యూ హ్యావ్ టు యాడ్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ క్లియర్. ద పాస్బుక్ Yes, ఇస్ sir. మోర్, యూ హ్యావ్ టు యాడ్. దెన్ another example, bank charges 1,000 rupees bank charges. For the services, he had taken 1,000 rupees from your account. So 1 lakh, the assumption is 1 lakh. So the bank balance will become 99,000. Now passbook, we ignorant, it is not updated in our cash book. Cash book length ఉంటుంది 1 lakh. Cash book is 1 lakh.
Passbook is 99,000. So passbook is less than the cash book. So you have to subtract. So cash book launch 1,000 rupees minus chesti, you will get 99,000 the passbook balance. So check bank charges recorded in passbook only. So the passbook is less, cash book is more. So the passbook you have to find out. So you have to subtract. Similarly, interest on bank balance. So on your balance, they had given interest. So the passbook balance is increased. For example, 2,500 we received interest. So it is recorded in passbook. The passbook is 1,02,500. It is not updated in our cash book. So cash book is 1 lakh. Passbook is 1,02,500. Passbook is more. So you have to add. So passbook is more, add. Passbook is less, minus. So in your question, if passbook is given, then you have to see cash book. Don't think always the cash book, and we have to find you have to compare with the passbook. So if passbook is given, you have to see the cash book. If cash book is more, add. If cash book is less, subtract. So the book which you are going to find out, if it is more, you have to add. If it is less, you have to subtract due to the transaction. The transaction will be given in the question. So like this. So another example, one of the customer directly deposited into bank rupees 25,000. మనకు ఒక అతను ఇవ్వాలి కస్టమర్, అతను ఏం చేస్తాడు, డైరెక్ట్ బ్యాంక్లో వెళ్ళి జీపే చేశాడు అనుకోండి, లేదా ఫోన్పే చేశాడు, బ్యాంక్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేశాడు. అండ్ హీ ఫెయిల్ టు ఇంటిమేటస్, మనకు చెప్పలేదు, లేదా చెప్పినా మనం దాన్ని పట్టించుకోలేదు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్డేటెడ్ ఇన్ అవర్ క్యాష్ బుక్. సో పాస్బుక్లో ఏమైంది, 1,25,000, క్యాష్ బుక్లో 1 lakh. సో పాస్బుక్లో ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఏం చేయాలి, యాడ్. And we had given an instruction to the bank to pay income tax or GST or insurance. So on that particular date, he will receive that note or demand from that particular authority and he make payment. So 20,000 in insurance pay chesindi. So immediately passbook lo taggindi. That is not updated in cash book. So cash book is more, passbook is less, subtract. So the bank reconciliation statement is very simple. The thing, by applying the transaction, you have to see the book which you are going to find out. If it is more, you have to add. If it is less, you have to subtract. So if you are puzzled with that, just you write on plus or minus. In the grace of God, it may become correct. You will get otherwise also you will get some 3-4 marks for the pro forma, and the first is correct, bank balance as per cash book or bank balance as per passbook. So 50%, anyhow you are going to get 5 marks if you wrote in that way. Yes, this is first unit. Any doubt? No, No, sir. It's clear. Damn clear. Just you go through that, then if you're having anything, then we will see in the next. Or you just ping me, I will give the answer. You don't hesitate, you may send any message, not any message, the doubt message. Then I will give that, not immediately, you will get that answer. Okay sir. Then you Sir. need సార్ క్యాష్ బుక్ లో ఎక్కువ ఉంటే మైనస్ చేయాలా సార్? కాదమ్మా, ఇప్పుడు రెండు ఉన్నాయి కదమ్మా, క్యాష్ బుక్, పాస్బుక్. సార్ ఈ క్వశ్చన్లో నీకు క్యాష్ బుక్ ఇస్తారు లేదా పాస్బుక్ ఇస్తారు, ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. క్వశ్చన్లో ఒక బుక్ ఇస్తారు, క్యాష్ బుక్ ఇస్తే నువ్వు ఏది కనుక్కోవాలి, పాస్బుక్ బ్యాలెన్స్ కనుక్కోవాలి. పాస్బుక్ ఇచ్చాడు అనుకో, క్యాష్ బుక్ బ్యాలెన్స్. ఇప్పుడు రెండు రికార్డ్స్, వేరే వేరే రికార్డ్స్, క్లియర్గా అర్థమైంది కదా. ఒకటి మనం మెయింటైన్ చేస్తాం, ఒకటి బ్యాంకర్ మెయింటైన్ చేస్తాం. మనం మెయింటైన్ చేసింది క్యాష్ బుక్ అంటాం, బ్యాంకర్ మెయింటైన్ చేసింది పాస్బుక్ అంటాం. ఇప్పుడు నువ్వు నువ్వు నీకు సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్ నువ్వు రాసుకున్నావు అనుకో నీ బుక్లో, అది క్యాష్ బుక్. బ్యాంకర్ పాస్బుక్లో నువ్వు రాయలేవు కదా, అతనే రాయాలి, బ్యాంకరే రాయాలి. సో ద బ్యాంకర్స్ రికార్డ్ ఈస్ పాస్బుక్. సో ఇన్ యువర్ క్వశ్చన్ దే మే గివ్ ద క్యాష్ బుక్ ఆర్ పాస్బుక్. క్యాష్ బుక్ ఇస్తే మీరు ఏది కనుక్కోవాలి, పాస్బుక్ కనుక్కోవాలి. పాస్బుక్ ఇస్తే ఏది కనుక్కోవాలి, క్యాష్ బుక్ కనుక్కోవాలి. సో నువ్వు కనుక్కోవాల్సిన బుక్ బ్యాలెన్స్ ఎక్కువ ఉంటే ప్లస్ చేయాలి, మీరు కనుక్కోవాల్సిన బుక్ బ్యాలెన్స్ తక్కువ ఉంటే మైనస్ చేయాలి. క్లియరా? ఒకసారి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి, 2-3 ప్రాబ్లం చేస్తే మీకు క్లియర్ అవుతుంది.
ఇంకా Sir, checks deposited but not collected. Okay, sir. చెక్ డిపాజిటెడ్ బట్ నాట్ కలెక్టెడ్ అంటే మనకి ఏదో చెక్స్ వచ్చాయి, వచ్చిన చెక్ని మీరు ఏం చేస్తారు, బ్యాంక్లో వేస్తారు కదా, దాన్ని డిపాజిటెడ్. సో మనం బ్యాంక్లో వేసే ముందు మన దగ్గర రికార్డ్ అప్డేట్ చేసుకుంటాం కదా. సో క్యాష్ బుక్లో ఏమవుతుంది, బ్యాలెన్స్ పెరుగుతుంది. పాస్బుక్లో కలెక్ట్ కాలే కాబట్టి పాస్బుక్లో ఏమవుతుంది, తక్కువ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ దగ్గర నుంచి మనకు చెక్ వచ్చింది 18,000. సో 18,000 మనం క్యాష్ బుక్లో రాసేసుకుంటాం. క్యాష్ బుక్లో 18,000 పెరుగుతుంది. దిస్ వాజ్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ టు బ్యాంక్. బ్యాంక్ వాడు ఇంకా రికార్డ్ అప్డేట్ చేయలేదు. వై? బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ట్రాన్సిట్. సో దెన్ ద పాస్బుక్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ లెస్, క్యాష్ బుక్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ మోర్. ఓకే. Sir, bank charges entered twice in the cash book. ఇది ఎర్రర్. ఒకసారి రాయాలి, 2 సార్లు రాసేసింది. ఒకసారి రాయడం వల్ల ఏమైంది, పాస్బుక్ క్యాష్ బుక్ సమానమైంది. బ్యాంక్ చార్జెస్ 100 రూపీస్ రికార్డెడ్ ట్వైస్ ఇన్ ద క్యాష్ బుక్, అంటే 100 రూపాయలు క్యాష్ బుక్లో ఒకసారి తగ్గింది, పాస్బుక్లో ఎక్కువ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 lakh ఉంది అనుకుందాం రెండిట్లో, క్యాష్ బుక్లో పాస్బుక్లో. ఇప్పుడు ఏమైంది, బ్యాంక్ ఛార్జెస్ 1000 రూపీస్ పాస్బుక్లో రాశాడు, అంటే ఎంత అయింది, 99,000. మనం అది చూసి 99,000 రాశాం. మళ్ళీ 2 అకౌంటెంట్లు ఉన్నారనుకోండి, ఈ అకౌంటెంట్ రాసిండు, ఆ అకౌంటెంట్ కూడా రాసిండు, ఏమైంది, 2 సార్లు రీఎంట్రీ అయిపోయింది. సో క్యాష్ బుక్లో ఏమైంది, 98,000 అయింది, పాస్బుక్లోనేమో 99,000. సో ఇప్పుడు పాస్బుక్ కనుక్కోవాలంటే పాస్బుక్లో ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి 1,000 రూపీస్ యాడ్ చేయాలి. అదే పాస్బుక్ ఇచ్చి క్యాష్ బుక్ కనుక్కోవాలనుకోండి, క్యాష్ బుక్లో తక్కువ ఉంది 1,000, పాస్బుక్ నుంచి 1,000 మైనస్ చేయాలి. ఇది ఎర్రర్స్, ఇట్లాంటివి కూడా రావచ్చు, కానీ తక్కువ మిమ్మల్ని అడిగేది. ఓకే, గుడ్, అర్థమైంది కదా, క్లియర్? Yes, sir. ఇంకా ఏం డౌట్స్ లేదా ఫ్రమ్ ఫస్ట్ యూనిట్? Sir, can I ask from fourth unit, sir? ఫోర్త్ యూనిట్ చెప్పమ్మా, ఏంటి? సార్ మనం ఐఆర్ఆర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కదా సార్, అక్కడ డెల్టా ఆర్ తీసుకుంటాం, అంటే సెకండ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ మనం తీసుకుంటాం కదా, అది ఎట్లా అని? డెల్టా ఆర్ అంటే డిఫరెన్స్ రేట్ అమ్మా, 2 రేట్స్ వస్తాయి కదా, మీరు అది సెకండ్ రేట్ ఎట్లా తీసుకుంటాం సార్? అజంప్షన్. ఎట్లా అజంప్షన్ అంటే, ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ రేటు క్వశ్చన్లో ఇస్తాడు, 10% 15% ఏదో ఒక క్వశ్చన్లో రేట్ ఇస్తాడు కదమ్మా. ఎస్ సార్. ఆ రేట్తో మొత్తం మనం ఏది ప్రజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ కనుక్కుంటాం, తర్వాత ప్రజెంట్ వాల్యూ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో కనుక్కుంటారు. కనుక్కున్న తర్వాత ప్రజెంట్ వాల్యూ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోని యాడ్ చేస్తాం. యాడ్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన వాల్యూ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ కంటే ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా, అదే ఇప్పుడు ఎన్పివి, నెట్ ప్రజెంట్ వాల్యూ నెగిటివ్లో వస్తుందా పాజిటివ్లో వస్తుందా చూడాలి. ఇప్పుడు నెగిటివ్లో వచ్చింది అనుకోండి, మనం ఇంకో రేటు తీసుకొని పాజిటివ్లో వచ్చేది కనుక్కోవాలి. ఇక్కడ పాజిటివ్లో వచ్చింది అనుకోండి, నెగిటివ్లో వచ్చేటట్టు కనుక్కోవాలి. ఇక్కడ ఐఆర్ఆర్ అంటే ఏంటి, రేటు, ఏ రేటులో మనకు ఇన్ఫ్లో అవుట్ఫ్లో ఈక్వల్ అవుతుంది, డిఫరెన్స్ రావద్దు. ఇప్పుడు ఎన్పివిలో మనకు ఐదర్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ వస్తుంది కదా, అది 0 అవ్వాలి. అంటే ప్రజెంట్ వాల్యూ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో మస్ట్ ఈక్వల్ టు ప్రజెంట్ వాల్యూ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో. అవి 2 ఎక్కడ ఈక్వల్ అవుతుంది, సో అది కనుక్కోవడం మనకు డైరెక్ట్ కష్టం. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఒకటి పాజిటివ్ ఇంకొకటి నెగటివ్ వాల్యూస్ కనుక్కుంటున్నాం. సో దెన్ బై అప్లయింగ్ ఇంటర్పోలేషన్ యు ఆర్ ఫైండింగ్ వేర్ ఇట్ విల్ బికమ్ 0. సో మనకు ఇచ్చిన రేట్ ప్రకారం ప్లస్ మైనస్ వస్తుంది ఎన్పివి. ప్లస్ వస్తే మైనస్ రావాలి కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10% ఇచ్చాడు, 10% నుంచి మనకి ఏమొచ్చింది, పాజిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది. నెగిటివ్ రావాలి, నెగిటివ్ రావాలి అంటే ఏం చేయాలి, ఇంకా ఎక్కువ డిస్కౌంట్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. 15% 18% ప్రొవైడ్ చేసి మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఈజ్ అన్ అజంప్షన్. సార్ 12, 13 అట్లా కూడా తీసుకోవచ్చు. చేయొచ్చు. ఇక్కడ మీకు డిఫరెన్స్ తక్కువ ఉంది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1,50,000 కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్, మీకు పాజిటివ్ ఎంత వచ్చింది, 1,51,000 వచ్చింది, 1,52,000 వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు మీరు దగ్గర వాల్యూలో తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు 1,60,000 1,75,000 వచ్చింది అనుకోండి,
అప్పుడు మీరు 151 తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, మళ్ళీ పాజిటివ్ వస్తుంది, మళ్ళీ ఇంకో వాల్యూ తీసుకోవాలి. కాబట్టి ఏం చేయాలి, అయినంత వరకు కొద్దిగా ఎక్కువ డిస్టెన్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఇట్ విల్ సేవ్ యువర్ ఎఫర్ట్. అర్థమైంది కదమ్మా? ఓకే సార్. ఇప్పుడు 10%లో వచ్చింది, పాజిటివ్లో ఉంది, మీకు నెగిటివ్ రావాలి, సో డిస్కౌంట్ ఎక్కువ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ముందుకు పోండి, 20% తీసుకునే నష్టం లేదు. అంటే డిఫరెన్స్ బాగుంది, 2 లక్షలు ఉంది, 2.5 లక్షలు ఉంది అనుకోండి, దెన్ యూ హ్యావ్ టు మూవ్ ఫర్ 25%. నార్మల్గా అంత ఉండదు, ఎప్పుడు కూడా 160, 150 ఉంది అనుకోండి, 160, 170 లోపే వస్తుంది. సో దెన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ 20% ఆర్ 22%. సో అక్కడ మీకు నెగిటివ్ వస్తుంది, దెన్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు యూజ్ దట్ 10 and 22 బిట్వీన్ దీస్ టూ, దట్ రేట్ విల్ బి ఐడెంటిఫైడ్. అదే మీకు మైనస్లో వస్తే వెనక్కి రావాలి. ఇప్పుడు 10%లో మైనస్ వచ్చింది అనుకోండి, దెన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ టు గెట్ ఏ పాజిటివ్ వాల్యూ 5%, 6%, 4% తీసుకోవాలి. అంటే మీకు పాజిటివ్ వస్తే ఎక్కువ వాల్యూ తీసుకోవాలి, నెగిటివ్ వస్తే పాజిటివ్ రావడానికి వెనక్కి రావాలి, తక్కువ వాల్యూ తీసుకోవాలి, అంతే. ఓకే, థ్యాంక్స్. Sir, if they ask any method, I mean write about any method for 5 marks, then how to write it? Which method? Which question? Which method means Any method, sir. అంటే ఏ మెథడ్ అయినా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారు, అంటే ఎన్పివి అయినా. అట్లా వేగంగా ఉండదు కదా. ఏ మెథడ్ అంటే ఎందులో 4th యూనిట్లోనా? 4th మెథడ్ సార్, ఇదే 4th యూనిట్లో explain the traditional method or discounted cash flow method in capital budgeting, or explain the different methods used in capital budgeting. Explain the different methods used in evaluation of capital investment అన్నప్పుడు మీరు అన్నీ చెప్పాలి చిన్నగా. ప్రజెంట్ ఏది, payback period, net present value, payback period, then accounting rate of return, then నెట్ ప్రజెంట్ వాల్యూ, ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్, ఐఆర్ఆర్, ఈ 5 చెప్పాల్సి ఉంటుంది. చిన్నగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, ఏంటో ఫార్ములా ఇచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకో క్లాస్ తీసుకొని, సెకండ్ క్లాస్ ఇంకో క్లాస్ తీసుకొని చెప్తాను. మీరు ఒకసారి ఫైనల్ అకౌంట్ చేయండి, చేసిన తర్వాత డౌట్స్ ఉండండి. మీరు చేసిండ్రా ఇప్పుడు ఫైనల్ అకౌంట్? నో సార్. ఒక్కసారి మీరు ట్రై చేయండి, ఒక్కసారి మీరు చూడండి. చూసిన తర్వాత నేను ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ. హలో సార్, క్రెడిట్ అండ్ డెబిట్ చెప్పారా సార్? ఏది క్రెడిటర్ డెఫినేషన్ అండ్ డెబిటర్ డెఫినేషన్ సార్? బెనిఫిట్ రిసీవింగ్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ డెబిట్, బెనిఫిట్ లూజింగ్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ క్రెడిట్. బెనిఫిట్ రిసీవింగ్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ డెబిట్, బెనిఫిట్ లూజింగ్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ క్రెడిట్. సో మీరు దీన్ని టెస్ట్ కూడా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి, పర్సనల్ అకౌంట్ ఏమంటుంది రూల్, డెబిట్ ద రిసీవర్, క్రెడిట్ ద గివర్. సో బెనిఫిట్ రిసీవర్ని ఏమంటుంది, డెబిట్ చేయమంటుంది, బెనిఫిట్ లూజర్ని క్రెడిట్ చేయమంటుంది. రియల్ అకౌంట్లో ఏంటి, వస్తే డెబిట్ చేయమంటుంది, పోతే క్రెడిట్ చేయమంటుంది. సో బెనిఫిట్ రిసీవింగ్ డెబిట్, బెనిఫిట్ లూజింగ్ క్రెడిట్. ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్, బెనిఫిట్ రిసీవింగ్. ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తే మనకేమొస్తుంది, బెనిఫిట్ వస్తుంది. మీరు ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తే మీకు ఏమొస్తుంది, బెనిఫిట్ వస్తుంది. రెంట్ పే చేస్తే మీరు ఆ ప్రిమిసెస్ని వాడుకుంటారు, బెనిఫిట్. ఎక్స్పెండిచర్ అంటే లాసెస్కి ఎట్లా? లాసెస్ మనకేం రావట్లే కరెక్టే, లాస్లో మనకేం రావట్లే కాబట్టి దాన్ని లాస్ అన్నాం, కానీ ఇట్స్ ఈక్వల్ టు ద సేమ్, జీరో కదా, అక్కడ జీరో కదా. సో దట్స్ వై వి షోయింగ్ ఇట్ యాస్ ఎన్ లాస్. బెనిఫిట్ రిసీవింగ్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్, ఇట్స్ అన్ ఏంటి, నెగిటివ్ ఆస్పెక్ట్, డెబిట్ నెగిటివ్ ఆస్పెక్ట్. అక్కడ మనకు బెనిఫిట్ ఏం లేదు. సో యూ విల్ షో దట్ వన్ ఇన్ ఫైనల్ అకౌంట్ యాజ్ ఎ నెగిటివ్ లాస్. ఇక్కడ మాత్రం సేమ్, ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెన్సెస్. ఇన్కమ్ అండ్ గెయిన్లో కూడా సేమ్. ఇన్కమ్ అంటే యు ఆర్ ఫోర్ గోయింగ్ దట్, యాక్చువల్లీ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దట్ ప్రిమిసెస్, సమ్వన్ ఈజ్ యూజింగ్, సో యు ఆర్ లూజింగ్. Benefit losing aspect is income. Actually, it is yours. You are not using. Someone is using. So that is compensated. So then you are receiving as an income. So income is foregoing, losing aspect. So that's why credit. So
బేస్ రూల్ ఏంటంటే బెనిఫిట్ రిసీవింగ్. సో దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్. వాట్ ఈస్ డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్? ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ టూ ఆస్పెక్ట్స్. వన్ ఈస్ బెనిఫిట్ రిసీవింగ్. సార్ ఇన్కమ్ మనమే యూజ్ చేస్తాం కదా సార్, ఇన్కమ్ గెయిన్ మనమే యూజ్ చేస్తాం కదా వాటిని. కాదు, నువ్వు యూజ్ చేయట్లే. ఇన్కమ్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు నువ్వు నీది ఇల్లు ఉందమ్మా, నీ బిల్డింగ్ ని నువ్వు వాడట్లేదు, ఎవరో వాడుకుంటున్నారు అంటే నువ్వు వదులుకున్నట్టే కదా. ఏంటి? సో దట్ ఈస్ ఇన్కమ్. Rent is an income. How it become an income? You are losing that benefit of using that premises. Someone is using. So that is compensated by way of money. So you are receiving cash. So two aspects, different aspects. Rent is different, cash is different. Sacrificing is compensated with cash. So you are receiving cash. Cash is debited and rent is credited. Clear? Okay, sir. So in each and every aspect, we are having two aspects in each and every event. One is benefit receiving, another one is benefit losing. So without receiving anything, we are not going to. So without losing, we are not going to receive anything. Either you may lose at present, or you may promise to lose that amount later. So it should be there. So benefit recording these two aspects is called double entry system. Under double entry system, benefit receiving aspect is called debit, benefit losing aspect is called credit. Yes? ఫస్ట్ చాప్టర్ నుంచి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి సార్ మొత్తం? ఫస్ట్ చాప్టర్ నుంచి 20 లేదా 30 మార్కుల క్వశ్చన్ వస్తుంది. లాంగ్ క్వశ్చన్. షార్ట్ క్వశ్చన్ 2 అంటే 24 or 34. Sometimes you may find 2 questions or 3 questions. So sir, 2 is compulsory. Theory questions అవుతాయి. What is the rules of debit and credit? ఇవే principles of debit and credit. What is double entry system? ఇప్పుడు చెప్పింది. Then కాన్సెప్ట్స్ అండ్ కన్వెన్షన్. కాన్సెప్ట్స్ లోంచి కన్వెన్షన్ 4 కాన్సెప్ట్స్ 4 కన్వెన్షన్స్ రాయమంటాడు, లేదా 5 కాన్సెప్ట్స్ రాయమంటాడు. ఏబి ఇస్తే మీకు జర్నల్ ఎంట్రీస్ 5 ఇచ్చి జర్నల్ ఎంట్రీస్ రాయమంటాడు, కాన్సెప్ట్స్ రాయమంటాడు. అట్లా 5 కాన్సెప్ట్స్ రాయమంటాడు. సార్ థర్డ్ జనరల్ ఎంట్రీ సార్ కాన్సెప్ట్స్ అంటే కాన్సెప్ట్స్ అండ్ కన్వెన్షన్. కాన్సెప్ట్స్ అంటే చెప్పాం కదా ఇప్పుడు, బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్, గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్, బెనిఫిట్, డ్యూయల్ ఆస్పెక్ట్ కాన్సెప్ట్. అది థియరీ, ఒకసారి చదువుకోండి. పేపర్ ప్యాటర్న్ ఎట్లా ఉంటుంది సార్? పేపర్ ప్యాటర్న్ జనరల్ ప్యాటర్న్. షార్ట్ నోట్స్ 10, 7 క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు. లాంగ్ క్వశ్చన్ 5 మీరు రాయాలి. 10 మార్క్స్ ఇది 5. దెన్ షార్ట్ నోట్స్ 10 ఇస్తాడు, అది మీకు ఎంత? 20 మార్క్స్, 2 మార్క్స్ ఈచ్ క్వశ్చన్. 10 షార్ట్ నోట్స్, లాంగ్ క్వశ్చన్స్ 7 ఇస్తాడు, 7లో మీరు 5 రాయాలి. చాయిస్. పేపర్ ప్యాటర్న్ బాగా మారింది సార్. ఏం మారలేదు. ఆ 10 మార్క్స్లో మీకు 5 మార్క్స్ ఏబి వస్తుంది అంతే. ఏమైనా ఇచ్చాడా మీకు పేపర్ మారినట్టు? గ్రూప్ లో పెట్టారు. ఇచ్చాడు సార్. ఏంటి ఎవరిచ్చారు? ఏ గ్రూప్ లో పెట్టారు? అఫీషియల్ గ్రూప్ లో పెట్టారు సార్. ఈసీ 2B. ఓకే, ఎట్లుంది అది? ఏముంది? 14 మార్క్స్ ఒకటి సార్. ఆ ఫస్ట్ 14 మార్క్స్ 2 మార్క్స్. Short answers all we have to answer, sir. In long answers, 4 compulsory. Each one carries 14 marks. Same pandemic. As pandemic. So మీ ఇంత ముందు వచ్చిన పేపర్ 18 మార్క్స్ క్వశ్చన్ సార్. 3 రాయాల్సి ఉండేది. ఓకే, కొద్దిగా మోడరేట్ గా తగ్గింది. దెన్ ఇట్స్ అన్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ యూ. yes sir. సార్ థర్డ్ చాప్టర్ నుంచి ఏం చదవాలి సార్? థర్డ్ చాప్టర్ నుంచి మీకు ఎంత ఇవన్నీ అయిన తర్వాత, ఫస్ట్, సెకండ్,
4th, 5th. First you complete 1st, 2nd, 4th and 5th. Then depends upon the time you read whatever you got. ఎంత చదివినా అది అంతే కదా సార్ సార్ బిల్స్ రిసీవబుల్స్ లేదంటే అసలు ఏమి ఇవ్వకుండా జస్ట్ రిసీవబుల్స్ ఇస్తే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో ఆర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఎక్కడ వేసుకోవాలి సార్ అది? రిసీవబుల్ అంటే నీకు రావాల్సింది, పేయబుల్స్ అంటే నువ్వు ఇవ్వాల్సింది. కాబట్టి అది రావాల్సింది అంటే అసెట్, ఇవ్వాల్సింది అంటే అప్పు. బ్యాలెన్స్ షీట్ లోనే రాయాలి. రిసీవబుల్, అసెట్, పేయబుల్, లయబిలిటీ. జస్ట్ రిసీవబుల్స్ అని ఇస్తే అసెట్స్ లోనే కదా సార్ వేసుకోవాలి సార్? డెబిట్ అది కదా సార్? డెబిట్ కదా సార్? బిల్స్ రిసీవబుల్. బిల్స్ రిసీవబుల్ అసెట్. సార్ ఇది క్యారేజ్ అవుట్వర్డ్, క్యారేజ్ ఇన్వర్డ్, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ఎక్కడ వేసుకోవాలి? ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ఇస్తాడు. మీరు ఫైనల్ అకౌంట్ లో క్యారేజ్ ఇన్వర్డ్స్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్, క్యారేజ్ అవుట్వర్డ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. క్యారేజ్ ఇన్వర్డ్స్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో డెబిట్ లో రాయాలి. క్యారేజ్ అవుట్వర్డ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో డెబిట్ లో రాయాలి. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ డెబిట్ సైడ్ కదా సార్? రెండు డెబిట్ లోనే ఉంటుంది. రెండు ఎక్స్పెండిచరే కదా. మీరు కొన్న వస్తువుల్ని తీసుకుని వచ్చేది క్యారేజ్ ఇన్వర్డ్, క్యారీయింగ్ దట్ వన్ ఇంటూ యువర్ ప్రిమిసెస్, క్యారేజ్ ఇన్వర్డ్. అమ్మినప్పుడు వాడికి పంపిస్తున్నాం కాబట్టి క్యారేజ్ అవుట్వర్డ్, సేల్స్. రిటర్న్ అవుట్వర్డ్స్ ఎక్కడ రాయాలి సార్? రిటర్న్ అవుట్వర్డ్స్, రిటర్న్ ఇన్వర్డ్స్. రిటర్న్ ఇన్వర్డ్స్, రిటర్న్ అవుట్వర్డ్. రిటర్న్ అవుట్వర్డ్ అంటే ఏంటి? మీరు రిటర్న్ చేస్తున్నారు అవుట్. వెన్ యూ విల్ రిటర్న్? పర్చేస్. సో పర్చేజ్ రిటర్న్ అన్నట్టు. పర్చేజ్ నుంచి మైనస్ చేయాలి. పర్చేస్ నుంచి మైనస్ చేస్తే అంటే ఇన్వర్డ్స్ అవుట్వర్డ్స్ చేయాలి సార్? చేయాలి. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో పర్చేజెస్ లోంచి డెబిట్ సైడ్, పర్చేజెస్ లోంచి పర్చేజ్ రిటర్న్ లేదా రిటర్న్ అవుట్వర్డ్స్ మైనస్ చేయాలి. క్రెడిట్ సైడ్ లో సేల్స్ లోంచి రిటర్న్ ఇన్వర్డ్స్ మైనస్ చేయాలి. ఇక్కడ మీకు కన్ఫ్యూజన్ అక్కర్లేదు. పర్చేజ్ డెబిట్ లో ఉంటుంది ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో, సేల్స్ క్రెడిట్ లో ఉంటుంది. రిటర్న్ ఇన్వర్డ్స్ అని రిటర్న్ అవుట్వర్డ్స్ అని ఏమవుతుంది? ఆపోజిట్ సైడ్ లో ఉంటుంది. పర్చేజెస్ డెబిట్ లో ఉంటుంది, రిటర్న్స్ క్రెడిట్ లో ఉంటుంది. సో దాన్ని పర్చేజ్ నుంచి మైనస్ చేయండి. క్రెడిట్ లో సేల్స్ ఉంటుంది, సేల్స్ రిటర్న్స్ డెబిట్ లో ఉంటుంది. సో దాన్ని సేల్స్ లోంచి ఈ రిటర్న్స్ మైనస్ చేయండి. వాట్ ఎవర్ ద నేమ్ దే కాల్డ్, రిటర్న్, రిటర్న్ ఇన్వర్డ్, రిటర్న్ అవుట్వర్డ్, పర్చేజ్ రిటర్న్, సేల్స్ రిటర్న్, ఏమన్నా సరే ఆపోజిట్ లో ఉంటుంది. పర్చేజెస్ డెబిట్ లో ఉంటుంది, పర్చేజ్ రిటర్న్ క్రెడిట్ లో ఉంటుంది. సో డెబిట్ సైడ్ పర్చేజ్ లోంచి పర్చేజ్ రిటర్న్ మైనస్ చేయాలి ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో. సేల్స్ క్రెడిట్ లో ఉంటుంది, సేల్స్ రిటర్న్ డెబిట్ లో ఇస్తాడు. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్ సేల్స్ లోంచి సేల్స్ రిటర్న్ మైనస్ చేయాలి. ఓకే సార్ నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఇప్పుడు చెప్తారా సార్ రేపు? నెక్స్ట్ ఏది? ఫైనల్ అకౌంట్. సార్ 5th యూనిట్ లో ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, లయబిలిటీస్, ఆ క్లాసిఫికేషన్స్ కి కొంచెం ఫోకస్ కావాలి సార్. ఇప్పుడు మీకు 5th యూనిట్ లో కొంచెం బేస్ కావాలి. ఆ బేస్కి ఏమవుతుందంటే మీకు ఆ రేషియో వస్తుంది కదా, ఆ రేషియోలోనే మీకు ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అంటే ఏంటి ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని ఇచ్చినవి ఉన్నాయి. ఓనర్స్ ఈక్విటీ అంటే ఏంటి, అది అందులోనే అక్కడనే ఫస్ట్ మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చిన ఉన్నాయి. అవి కొద్దిగా చూసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు నేను పోస్ట్ చేసిన మెటీరియల్లో అది టెక్స్ట్ బుక్కే కాపీ చేసి పోస్ట్ చేశాను నేను. అందులో మీకు ఏముంటుందంటే కరెంట్ అసెట్స్ బై కరెంట్ లయబిలిటీ. కరెంట్ అసెట్స్ అంటే ఏంటి అనేది వాడు అక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడు. అది ఒక్కసారి చూస్తే మీకు సరిపోతుంది అంతే. అవి జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి. సార్ ఇప్పుడు ఫస్ట్, సెకండ్ అండ్ 4th యూనిట్ ప్రిపేర్ అయితే ఎన్ని మార్క్స్ కోర్స్ ఇచ్చి సార్ ఫైనల్ మొత్తం వస్తుంది? ఇప్పుడు మీరే అంటున్నారు కదా 14 మార్క్స్, ఇది ఎన్ని అటెంప్ట్ చేయాలి మీరు? లాంగ్ క్వశ్చన్ 4 చేయాలి. 4 ఎన్ని ఇస్తారు? 7 ఇస్తారు. 7 ఇస్తారు కదా. 7 లో అట్ ఎనీ కాస్ట్ 1 ఈస్ ఫ్రమ్ 1 యూనిట్ ఫస్ట్ యూనిట్, 1 ఈస్ ఫ్రమ్ సెకండ్ యూనిట్, 1 ఈస్ ఫ్రమ్ 5th యూనిట్, 1 ఈస్ ఫ్రమ్ 4th యూనిట్. అండ్ 3rd యూనిట్ నుంచి ఒకటి ఉంటుంది, ఇంకొకటి ఏదో కామన్ ఈ ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి ఉంటుంది. అంటే ఎల్ఏక్యూస్ మొత్తం రాయొచ్చు, ఎస్ఏక్యూస్ మేబీ 2 మిస్ అవుతాయి సార్ 3 యూనిట్స్ ప్రిపేర్ అయితే. మీరు షార్ట్ క్వశ్చన్స్ కోసం కొంచెం మీరు 3rd యూనిట్ కూడా చదవాలి.
ఓకే సార్. అది అది నేను కావాలంటే నేను ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్ అని నేను బ్లాగ్లో పోస్ట్ చేశా, అందులోంచి చదువుకోండి. షార్ట్ నోట్స్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉన్నాయి కదా, అందులో 3rd యూనిట్ నుంచి వచ్చిన షార్ట్ నోట్స్ చదువుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే సార్. అంటే ఇంకొకటి, మీరు ఏ క్వశ్చన్ని స్కిప్ చేయొద్దు. ఇప్పుడు 3rd యూనిట్లో మీకు ఏదో కొంచెం తెలుసు, షార్ట్ నోట్ అదే రాయండి. 2 మార్కులు 1 మార్క్ ఈజీగా ఇస్తారు. అర్థమైందా? అట్లానే వేరే స్టోరీ రాయకండి. ఎస్ సార్. సార్ ఒకటి సెకండ్ యూనిట్లో సార్, ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెబ్ట్స్ ఒకవేళ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో క్రెడిట్ సైడ్ ఇస్తే క్రెడిట్లను వేయాలి, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ లేదు. అండ్ వేరే చోట ఏం లేదు అసలు. ఏం లేదు, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ఇచ్చింది ఒకటేసారి వస్తుంది అన్న థంబ్ రూల్. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ఇచ్చింది డెబిట్ లో ఇస్తే డెబిట్ లో వస్తుంది, క్రెడిట్ లో ఇస్తే క్రెడిట్ లో వస్తుంది. అది ఒకటేసారి వస్తుంది. ఐదర్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ రావచ్చు, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ రావచ్చు, బ్యాలెన్స్ షీట్ లో రావచ్చు. 3 ఎక్సెప్షన్స్ ఏంటది? పర్చేజ్ రిటర్న్, సేల్స్ రిటర్న్, డ్రాయింగ్స్. ఇవి మనం ఆపోజిట్ సైడ్ లో మైనస్ చేస్తాం. పర్చేజెస్ డెబిట్ లో ఉంటుంది, పర్చేజ్ రిటర్న్ క్రెడిట్ లో ఉంటుంది. డెబిట్ లో పర్చేజెస్ నుంచి పర్చేజ్ రిటర్న్ మైనస్ చేస్తాం. సేల్స్ క్రెడిట్ లో ఉంటుంది, సేల్స్ రిటర్న్ డెబిట్ లో ఉంటుంది. క్రెడిట్ లో సేల్స్ నుంచి సేల్స్ రిటర్న్ మైనస్ చేస్తాం. క్యాపిటల్ క్రెడిట్ లో ఉంటుంది, డ్రాయింగ్స్ డెబిట్ లో ఉంటుంది. క్యాపిటల్ నుంచి డ్రాయింగ్స్ మైనస్ చేస్తాం. ఈ 3 ఎక్సెప్షన్ అంతే. మిగతా డెబిట్ లో డెబిట్ లోనే వస్తుంది, క్రెడిట్ లో క్రెడిట్ లోనే వస్తుంది. సార్ ఒకవేళ అడ్జస్ట్మెంట్ లో వస్తే సేమ్ థింగ్. ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ అండ్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ సేమ్, మీకు బ్యాడ్ డెట్స్ లాగానే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ లో వేసుకోవాలి, బ్యాలెన్స్ షీట్ లో డెటార్స్ నుంచి మైనస్ చేయాలి. సేమ్ బ్యాడ్ డెట్స్, సిమిలర్ టు బ్యాడ్ డెట్స్. Sir, what about project appraisal topic? ప్రాజెక్ట్ అప్రైజల్ టాపిక్ అంటే ఇదే సేమ్ ఇదే. ఏది క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ లో మనం ఏదవుతున్నాయేమో ఇవన్నీ ప్రాజెక్ట్ అప్రైజల్. ఏది ట్రెడిషనల్ మెథడ్ అండ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఫ్లో మెథడ్ కమ్స్ అండర్ ప్రాజెక్ట్ అప్రైజల్. మీరు ప్రాజెక్ట్ అప్రైజ్ చేయడానికి ఈ మెథడ్ టూల్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఆ టూల్స్ యూజ్ చేసి యు ఆర్ కమింగ్ టు కంక్లూజన్ దిస్ వన్ షుడ్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్. సార్ నెక్స్ట్ చాప్టర్ సార్. నెక్స్ట్ చాప్టర్ నేను ఇప్పుడు ఏమన్నా, ఒక్కసారి మీరు చేయండి ఫైనల్ అకౌంట్. ఫైనల్ అకౌంట్ ఒకసారి మీరు చేసిన తర్వాత నేను మీకు చెప్తా. ఫైనల్ అకౌంట్ మీకు డౌట్ రావాలి, అది చేసి చూడాలి. మళ్ళీ నేను ఇప్పుడు చెప్తే మీకు అర్థం కాదు, మీకు అర్థం కాదు. Sir, out of sums, can we expect any theory questions like importance of final statement analysis like that? Maybe you may get, rarely. That depends upon the question paper setters. Normally they will ask problems only. Maybe that may happen. So that's why I had given the frequently asked question. You go through that. Yes, in case of that capital budgeting also, what are the different methods or tools used for evaluation of projects or appraisal of project, as you asked? You may find a theory question. In case of second unit, what is final account? Explain the procedure of preparation of final account. 99% you may not get this type of theory questions. Maximum problems only you will get by seeing the previous practice. ఏంటి 316 నాగలక్ష్మి? సార్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ నుంచి ఓన్లీ కరెంట్ రేషియోస్ అండ్ లిక్విడిటీ రేషియోస్ ప్రాబ్లం కాకుండా ఇంకా ఏది రావచ్చు సార్? దాంట్లో ఉన్నాయి కదా, చాలా ఉన్నాయి కదా. ఇంకా చెప్పండి. ఇప్పుడు దాంట్లో బ్యాలెన్స్ షీట్ రేషియోస్, ప్రాఫిటబిలిటీ రేషియోస్, సో దే లిక్విడిటీ రేషియోస్. లిక్విడిటీ రేషియోస్లో షార్ట్ టర్మ్ లిక్విడిటీ, లాంగ్ టర్మ్ లిక్విడిటీ రేషియోస్. తర్వాత బ్యాలెన్స్ షీట్ రేషియోస్,
టర్న్ ఓవర్ రేషియోస్, యాక్టివిటీ రేషియోస్, ప్రాఫిటబిలిటీ రేషియోస్, ఇందులోంచి ఏదైనా రావచ్చు. ఓకే సార్. గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో, నెట్ ప్రాఫిట్ రేషియో, టర్న్ ఓవర్ రేషియోస్. అది కూడా సార్ ఒకసారి మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తున్నప్పుడు కొన్నిటిని కన్సిడర్ చేయం సార్. అవి ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా సార్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో? ఏ ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు? అదే సార్ నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ అదే. ఏది రేషియో అనాలిసిస్ లో అంటున్నారు కదా? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. రేషియో అనాలిసిస్ లో ఏది కన్సిడర్ చేయమంటే ఏది కన్సిడర్ చేయాలో మీకు తెలిస్తే మిగతాది తీసుకోవద్దు అంతే. అయితే ఇప్పుడు కరెంట్ అసెట్స్ బై కరెంట్ లయబిలిటీ. కరెంట్ అసెట్స్ అనేది మీకు అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. కరెంట్ అసెట్స్ అంటే ఏంటి? క్యాష్, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్, డెటార్స్, బిల్స్ రిసీవబుల్. సో ఇవన్నీ కరెంట్ స్టాక్ కరెంట్ అసెట్స్. ఫర్నిచర్ తీసుకోము, బిల్డింగ్ తీసుకోము, ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకోము, ఇవన్నీ నాన్ కరెంట్ అసెట్స్. సో మీకు ఆ ఈక్వేషన్ ఇస్తాడు, కరెంట్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ అసెట్స్ బై కరెంట్ లయబిలిటీ. కరెంట్ అసెట్ మీన్స్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్, క్యాష్ అట్ బ్యాంక్, దెన్ స్టాక్, ఇన్వెంటరీ, దెన్ బిల్స్ రిసీవబుల్స్, డెటార్స్ అని ఇస్తాడు అక్కడ. అవి మాత్రం తీసుకుంటాం. మీరు ఎప్పుడు కూడా ఏ రేషియో చూస్తున్నారో ఆ రేషియోకి సంబంధించిన డినామినేటర్, న్యూమినేటర్ యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది అక్కడ. అది చూడండి, అది ఇంపార్టెంట్. అవన్నీ యాడ్ చేస్తే మీకు అప్పుడు మీకు అది వస్తుంది. ఏది? ఆ డినామినేటర్ వాల్యూ, న్యూమినేటర్ వాల్యూ. సో ఏది తీసుకుంటాం ఏది తీసుకోము అనే థంబ్ రూల్ లేదు. అది అర్థమైంది అనుకుంటా నేను అన్నది ఇప్పుడు. ఎస్ ఎస్ సార్. నేను పోస్ట్ చేసిన లేదా మళ్ళీ మీకు కూడా పంపించినట్టున్నా కదా, మీ దగ్గర ఉంది కదా, అది బ్లాగ్లో కూడా ఉంది. ఏది? 5th యూనిట్ మెటీరియల్, సాల్వ్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయన్నీ. మనం ఎక్సర్సైజ్ ప్రాక్టీస్ చేసిందే ఉంది అదంతా. అందులో చూడండి. ఇంకా అందులో ఏమైనా డౌట్ ఉంటే నేను అప్పుడు చెప్తాను. ఓకే సార్. ఇంకా ఒక నిమిషం నేను తీసి చూడాలనా? కరెంట్ 5th యూనిట్ మెటీరియల్. Sir, one small doubt, sir. చెప్పండి. Sir, should we prepare many topics from 5th unit? 5th యూనిట్ యాజ్ పాసిబుల్ దట్ మచ్. 5th యూనిట్ అన్ని చిన్న చిన్న కదమ్మా. Sir, but it is there in bulk, sir. Not bulk. It's not bulk, I think. హార్డ్లీ 15 అనుకుంటా. 15 రేషియోస్ ఉన్నాయి. సో చూడండి ఎంత చేయగలిగితే అంత. ఇప్పుడు మీరు 4 కదమ్మా, మీకు 4 మీన్స్ యూ విల్ గెట్ చాయిస్. Sir, what are the most chapters important? ఆల్రెడీ సైడ్ నా 1st, 2nd, 4th, 5th. ఫస్ట్, సెకండ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్. If you are not okay with the problem, then you will study the 3rd unit. Okay. If you wanted to attempt fully, then 1st, 2nd and 4th, 5th. ఇప్పుడు స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా మనకు? Yes, sir. Yes, sir. This material, you know na, 5th unit material. It is in a blog. రేషియో అనాలిసిస్ చూసారా ఇది? Yes, sir. ఇందులో చూడండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ లిక్విడిటీ రేషియోలో ఏముంది? కరెంట్ రేషియోలో ఇక్కడ ఉంది చూడండి. కరెంట్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ అసెట్స్ బై కరెంట్ లయబిలిటీ. వేర్, దాని కిందనే అన్నాడు, ఏమన్నాడు? వేర్ కరెంట్ అసెట్స్ ఆర్ దోస్ విచ్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ క్యాష్ విత్ ఇన్ 1 year. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్,
cash in hand, cash at bank, inventory అంటే stock of raw material, work in progress, finished goods. అనిపిస్తుందా? నేను అండర్లైన్ చేయట్లేదు. దెన్ debtors less provision, if a provision for bad debts ఉంటాయి, bills receivable, short term investment. So here he had given that explanation. These things, if it is given in that question, you have to consider. Other than this, you have to not consider. What to consider, what not to consider means it is not so easy. ఇక్కడ కరెంట్ లయబిలిటీ డినామినేటర్. కరెంట్ లయబిలిటీస్ అంటే ఏంటి? అవుట్స్ బిల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రెడిటార్స్, then bills payable, outstanding expenses, bank overdraft, cash credit, then accrued expenses. Accrued means expenses to be paid, outstanding, then provision for taxation, then other things. Similarly, see some example. So then if you know these things, then the remaining thing you have to ignore. Then debt to equity ratio. Debt to equity ratio. Here see, where long-term debts including long-term borrowings, long-term provisions, shares fund, and including. So in that ratio itself, they will give that explanation. That those things we have to remember and you have to consider them. The remaining things we should not consider. So you have to remember them. So for each and every topic, you will find what are the things you have to consider in that particular ratio. Activity ratio. In this activity ratio, again it's see here, shareholders fund. Activity means there again operating profit, that I explained in detail. మీ దగ్గర నోట్స్ ఉంటే క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అంటే ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్, ఆపరేటింగ్ రేషియో. See this, shareholder funds by total assets. Total assets means balance sheet total, asset side total. Then shareholders funds means shareholder funds, share capital, reserves and surplus. ఇవి యాడ్ చేస్తే shareholders funds. Or total assets minus short term and long term liability, then you will get shareholders fund, indirect. So this thing you should go through. ఇందులో కూడా మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతే ఒకసారి నేను ఐ విల్ హెల్ప్ యూ. ఎస్, ఇంకా సో రిగార్డింగ్ సెకండ్ యూనిట్, బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఏదైనా ఎర్రర్స్ వస్తే from the beginning of trading account and profit and loss account, from beginning we have to check it, no sir? So if at all we are not having any time, ఏంటో నాకు అర్థం. బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఫైనల్ ఆన్సర్ కొంచెం అప్రాక్సిమేట్ గా వచ్చినా కూడా ఆన్సర్ కన్సిడర్ చేయరా? మీరు బ్యాలెన్స్ షీట్ టాలీ కాకున్నా మీరు ఏదో చిన్న పొరపాటు చేసి ఉంటారు, టోటల్ మిస్టేక్ కావచ్చు, లేదా ఒకటి డెబిట్లో రాసేది క్రెడిట్లో రాసి ఉండొచ్చు, లేదా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో రాసేది బ్యాలెన్స్ షీట్లో రాసి ఉండొచ్చు. అట్లాంటిది ఏదో చిన్న తప్పు అయి ఉంటే యూ విల్ గెట్ 8 మార్క్స్, 9 మార్క్స్. సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఇస్ ఎన్ వెరీ మైనర్, people will give full marks, 10. Don't worry about that. Tallying up to whatever the extent you are able to solve, then you do it. If you are having ample of time, then you check for that one again. I had taken correctly, or totals are correct or not, then you verify. Don't waste time in tallying that balance sheet. అర్థమైంది కదా? దాన్ని చేస్తూ టైం వేస్ట్ చేయకండి. ఓకే సార్.
టాలీ కాకుండా మీకు మార్క్స్ ఇస్తారు. డిపెండ్స్ అపాన్ హౌ ఫార్ యూ డిడ్ కరెక్ట్. ఏమి తెలియకుండా ఫ్రెండ్స్ చెప్పండి, ట్రేడింగ్ అకౌంట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్, ప్రొఫార్మా డ్రా చేయమనండి. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ తెలుసు, ఓపెనింగ్ స్టాక్, పర్చేజెస్, పర్చేజ్ రిటర్న్, సమ్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఆపరేటింగ్, దెన్ క్రెడిట్ సైడ్ సేల్స్ మైనస్ సేల్స్ రిటర్న్, క్లోజింగ్ స్టాక్. In some expenses in profit and loss account, whatever to extent you are able to identify. Then assets, asset side of the balance sheet, right hand side, left hand side, liabilities. So 50% you are able to solve, then you will get 8 marks, 7 marks or 5 marks. Yes. So just you try to solve some problem on final account. If you are having any doubt, we will see in the next class. So when we will meet again? Tomorrow, sir. Tomorrow at what time? So if possible, evening, like, not Possible. See, first you have to decide at what time you are able to solve some problems. So you have to see the final account, you have to solve some problem. Simply if you came and joined that session means it's very simple based. If you experience it, then you are able to see that you don't know anything, then that is different. yes, sir, we'll look it at afternoon and we'll take a meet at evening. Okay. Just you confirm before half an hour when we have to take. Okay, sir. Or the same 7:30 today. Today's schedule as per. Everyone will be free at that time, isn't it? Or 6 o'clock. Yes, at 6 o'clock. Yes, sir. It's only you saying yes, sir. Yes, Okay, sir. sir. Okay, Okay, then sir. 6 o'clock. If any alteration is there, then you just ping me. So, okay, bye. We will meet again tomorrow, 6 o'clock. Evening. Okay, good night. Sir, thank you, sir. Good night. Good night.